Hospital acquired infections. This is a very important topic because see I'll tell you এই টপিক গুলো বইতে কম আছে, first point. Second point, if you see all the hospitals in West Bengal or all the hospitals in India rather, everything is not followed meticulously. যে হসপিটালস গুলো accredited hospitals, MBBS, JCI, সেগুলোতে things are followed very meticulously. But those hospitals who are not and those nursing homes who are not, these things are not followed meticulously. So that is a problem. So I'll tell you what is hospital acquired infection. Suppose a patient has come with a complaint of headache, migraines hoyeche. Patient has come with a complaint of headache and vomiting. Patient BP দেখা গেল 190/100. Hypertensive crisis e ache patient, the patient is admitted in ICU. The next day the patient might require a ventilatory support for some other reasons. Suppose patient er auto hypertension থাকার জন্য the patient has a hemorrhagic CVA. The patient will require a ventilator support. Okay, so ventilators are a device which helps to breathe, which helps the lungs to breathe. So artificially we are keeping the lungs on because of a support of a machine. Now the patient is on ventilator and the patient after some time being on the ventilator develops a pneumonia. Ki kore bujhle? The saturation is going down, the endotracheal secretions are coming up, the patient is spiking with fever, total count is up, procal is up, CRP is up. So now we do a culture of the ET secretion. So after culturing the ET secretion, I get a bacteria called Acinetobacter baumannii. Along with the radiological finding and the patient history and the culture finding, I coined the patient to have a ventilator-associated pneumonia. And once the patient is having a ventilator-associated pneumonia, if the patient is comorbid, if the patient is aged or immunocompromised, it is very difficult to revive the patient. We lose many patients because of ventilator-associated pneumonia. The commonest hospital acquired infection that you will see in your whole career. So hospital acquired infections are those infections which are not present in the patient while the time of admission and which are given to the patient by us or from the hospital. Agreed? And this will require a device to be present inside the patient. Key device? It can be a catheter, a Foley's catheter. It can be an endotracheal tube. It can be a central line. These are the major three devices that are used in the hospital to the patient. Arekta hoy surgical site infection. Correct? So how many kinds of hospital acquired infections are there? 4. VAP means ventilator-associated pneumonia. CAUTI means catheter-associated urinary tract infection. SSI is surgical site infection, and bloodstream infection ke ki bole? CLABSI, yes. Central line associated bloodstream infection. Now we will see, I have divided this thing into 2 parts because it is very difficult to concentrate on 4 things together. So we will only concentrate on VAP and CAUTI today. Next class we concentrate on SSI and CLABSI. SSI and CLABSI সত্যি কম হয়, এই দুটো সবথেকে বেশি. So that is why it is important. Now if we come to the hospital acquired infection, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, the device has to be present for at least 48 hours inside the patient. Suppose তুমি এটা করেছো যে পেশেন্টটা এসছে সেদিনকে পেশেন্টটাকে ভেন্টিলেট করে দিয়েছো and the next day you send a ET suction. Next day culture I get a pseudomonas or a Acinetobacter. Can I classify it to be a VAP? No, because the endotracheal tube is in the patient for only 24 hours. If it happens that the patient is growing a pseudomonas or Acinetobacter or whatever bacteria from the endotracheal suction on the first day, then we have to consider that this bacteria was present inside the patient when he or she was admitted.
So this is basically a community acquired pneumonia. If the patient has directly come from home to hospital, or if the patient has come from hospital to hospital, then this bug belongs to that hospital, not my hospital. You understood? So 48-hour criteria is our cutoff, and it has to be present. The device has to be present for 48 hours at least. Why I called at least? Because এরকম দেখা গেছে যে একটা patient on ventilator for 30 days, for 40 days, and at the 41st day the patient grows something, which is very rare. They will grow by 2 weeks, they will have a VAP if the infection control is not very robust. So that is a problem. Okay, so what else is considered as a hospital acquired infection? If you have a needle stick injury, this is very hazardous. All of you who are going to be surgeons, all of you who are going to be orthopedics or surgery or whatever the surgical branch you will choose, this thing will bug you, because on the table you will have a needle stick injury at any one point of the time in your life. Most of the people does. আমাদেরও হয়েছে। তো needle stick injury is the major part which can give you an infection. Needle stick injury থেকে কি infection হতে পারে? Hepatitis C and HIV and HIV, hepatitis C, আরেকটা কি? B, okay. Which is the commonest or which does carry the most কি বলবো, the most transmissible among these three? HBV. Which is the least transmissible? HIV. Okay. C lies between HIV and Hep B. Which is a vaccine preventable? Hepatitis B. Which is post-exposure preventable? Post-exposure drugs can prevent it. HIV. Remember in your life, if you have a HIV needle prick, forget everything, start a TLD within 2 hours. TLD is 3 drug combination for post-exposure prophylaxis of HIV. Tenofovir, lamivudine, dolutegravir. Previously there was some other regimen, but now it has been changed. So TLD tablet has to be started and continued for 28 days. It has to be started within 2 hours of the needle prick. Book says that it should be started within 72 hours, but the golden period is 2 hours. So remember it. Okay, and when a neonate is being delivered through the birth canal, if the neonate is having any infection after delivery, that also comes as a hospital acquired infection. Now you can see the burden of HAI. Why is so much important? NABH 5th standard is like flooded with infection control practices. NABH everyone knows. NABH কাকে বলে? So everyone must know the correct. So it is an accreditation board which approves the hospital that fine, your practices and policies are okay. Your practices and policies are good. Similarly, apart from NABH, another one is JCI. It's a joint commission, it's from the US, and NABH belongs to India. So they are flooded in this 5th edition, they are flooded with the infection control practices. The whole NABH manual, half of the manual is, I think, with infection control. So it's high time that we have to take this very seriously, because see, there are so many patients suffering from multi-drug resistant organism, you will not have any drug to give. Yesterday, I was referred for a patient, which the patient was going a pseudomonas, multi-drug resistant pseudomonas in a wound culture. The pseudomonas was an NDM producer. NDM is New Delhi metallo-beta-lactamase, correct? The pseudomonas was resistant to all the drugs except colistin and polymyxin B. Now IDSA says, IDSA is a guideline. IDSA says you don't have any drug except ceftazidime avibactam for the multi-drug resistant pseudomonas. The ceftazidime avibactam was also resistant for this pseudomonas. The patient is not healing. The patient is having recurrent pseudomonal infection because there is no drug to give.
So, if you do not have a very strict policy of infection control, if you do not have a very strict policy of antimicrobial stewardship, then in the 10 years, people will not be able to give any drug to the patient. It is the next pandemic that is coming. Forget COVID. This will kill many people. Okay. So, hospital acquired infection, definitely it is an economical burden, and I will tell you whom the infections are mostly concerned with. They are not only concerned with children, they are also concerned with pre-existing diseases. Most important is diabetes and the patient who are on immunosuppressants, cancer chemotherapy patients, CKD patients, CLD patients. So, those are the patients who will be suffering or who will be more inclined to have a HAI during their admission. Now, what are the sources of infection? They have exogenous source, it can have an endogenous source. Exogenous source means every surface or every people that you see inside the hospital. It can be doctors, it can be nursing staff, it can be a bench, it can be food trolley, it can be a kidney tray, whatever you see, that is the exogenous source. Endogenous source means the patient's own flora. Normal flora পড়ানো হয়েছিল এক সময়, কোথায় কি থাকে everyone knows. So, the patient's own flora will give to an infection in which kind of patients? Immunocompromised patients. So, that is an important factor for having a HAI. Carriers, yes, one more important is carriers. See, whenever there is a invasive, or I would say whenever there is a surgery which takes a long time, suppose CABG হচ্ছে, bypass হচ্ছে, cardiothoracic department, the patient is having a coronary bypass surgery. We will definitely go in for a nasal swab test to screen MRSA. MRSA is what? Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Whenever a patient is going in for a hip replacement, a knee replacement, we will have the nasal swab tested for MRSA, because we do not know the patient is having MRSA. Whenever the patient is having a BMT, a bone marrow transplant, we will have to screen for MRSA, because that MRSA colonization from the nose will end up in the patient's implant, will end up in the patient's blood when the patient will be, the immunity will be lowered down due to the immunosuppressants. So, screening is very important, and the major screening that is done is for MRSA. Okay, so what is escape pathogen? So, escape pathogens are, sit down, escape pathogens are these organisms that are mostly concerned with the HAI. So, most of the HAI will be happening through these bugs only. Now, if you see the transmission, they are either transmitted through contact or through droplet or through airborne. Contact to namei বোঝা যাচ্ছে, you touch it, you have it. What is droplet and what is airborne? Sneezing, okay, sneeze করলে কোনটা ছড়াবে, droplet না airborne? How do you deliver airborne? ও বলছে sneeze করলে airborne হয় না, আর কি করবে airborne করার জন্য? Coughing, okay. Both sneezing and both coughing will deliver contact, droplet and airborne both. তুমি যখন হাঁটছো তখন কি তুমি দেখে হাঁচো যে কতটা কি বেরোলো চারিদিকে? No. So, the thing is, droplets are bigger in size, airborne particles are smaller in size. So, it is believed that droplets will settle down on the surface and airborne will be airborne. They will be hovering around in your air for some time. So, when a TB patient coughs, for 25 to 35 minutes, the tubercle bacilli will be in the air inside a closed room. So, if you enter the room without N95 mask, only God can save you. So, airborne er particle size koto, droplet er particle size koto? 5 to 10 micrometer is the droplet diameters. 5 to 10 micrometer, and generally less than 5 micrometer we consider it as airborne. Can I say airborne? That has to be aerodynamically susceptible, that has to float. Okay.
Now this I have already explained. The most common is, I told, CAUTI, then VAP. Actually VAP is common but it differs from hospital to hospital. But যেহেতু সব পেশেন্টের ক্যাথিটার, মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টের ক্যাথিটার থাকে, ভেন্টিলেটর তো সবাই যায় না, সুতরাং ক্যাথিটারটা ওই দিক থেকে কমনেস্ট। But if you consider the patients having ventilators, then again VAP is commonest. Okay, now coming to the CAUTI. দেখো CAUTI জিনিসটা দু প্রকার, catheter-associated urinary tract infection. Why is Orpit speaking in my class? I don't know. Anyway, so catheter-associated urinary tract infection will present two ways. One, the patient will have symptoms. Second, the patient will not have symptoms. Symptom থাকলে কি হবে? Patient কি বলবে? What are the symptoms of UTI? Burning micturition, then frequent micturition, then irregularity of micturition, flow, fever. Okay, so tremors is directly not linked to catheter. It may be linked to a fever or it may be linked to another neurological status that will predispose to CAUTI. I agree, but it is the other way around. You understand? Sit. Okay, so catheter patient to bolbe na I have a burning micturition because they are not micturating by themselves. So what will they complain? Catheter patient will not tell you I have a burning micturition or my micturition frequency has increased. কি বলবে? পেটে ব্যথা করছে, lower abdominal pain, আর কিছু বলবে না। ভেন্টিলেটরে থাকলে সে কিছুই বলতে পারবে না। So you have to diagnose with lower abdominal pain, cloudy colored urine, fever, CRP raised, total count raised, এবং কালচার। কিন্তু যদি catheter associated asymptomatic bacteriuria থাকে, that is a second form of CAUTI, it is called CAASB, that is catheter associated asymptomatic bacteriuria, মানে কি symptom নেই ব্যাকটেরিয়া আছে, সোজা কথা। This is very common and I'll tell you, you will forget this after you pass out, because I still see patients, I still see doctors giving antibiotics to the patient having low pus cell with a Klebsiella or E. coli in the urine. It is not necessary to treat it. It is asymptomatic bacteriuria. That means you don't have symptoms, but bacteria is present. That doesn't mean you have to kill it. There are indications where do you have to treat it and where you don't. Key indication. Suppose তোমার পেশেন্টের ক্যাথিটার বাদ দাও, সাপোজ একটা পেশেন্টের ব্যাকটেরিয়া আছে ইউরিনে, ক্লেবশিয়েলা আছে 10 to the power 5 colony count, and the patient is not having fever, not having symptom, the urine pus cell is 1 to 2. That doesn't indicate an infection. That indicates that the patient is having either colonization or having the bacteria in the urethra somewhere, right? So when do you treat it? You will treat when the patient is either pregnant or the patient will undergo a urological procedure. Why? Urological procedure mane you will insert a cystoscope from the urethra. So when you will insert a cystoscope from the urethra, you will push this Klebsiella inside the bladder, right? So that will cause cystitis, that can cause ascending pyelonephritis. Then you have to treat. So when the patient is going on for uro procedures, treat. When the patient is having pregnancy, treat. So these are the indications of treating a asymptomatic bacteriuria. Don't treat by seeing a Klebsiella. See the pus cell, examine the patient, then only start the treatment. Okay. So short term catheter, long term catheter, মানে যে ক্যাথিটার গুলো মোটামুটি ধরো বেশ কিছু দিন ধরে থাকছে, over weeks or few weeks, those are called long term catheter. Short term catheter তুমি within 1 week if you remove it, then it is called short term catheters. And short term catheter long specific ভাগ করে দিয়েছে বইতে, but generally we don't see so much differences. হ্যাঁ, কিছু অর্গানিজম যেমন প্রোটিয়াস, প্রভিডেন্সিয়াস, সিউডোমোনাস, they are grown in the long term catheters because they tend to form more biofilms. What is a biofilm? Anyone knows? Biofilm is not a layer. Biofilm is a aggregation of a bacterial colonies
where they form a slimy layer around them, and all the bacteria, they try to stick together with something called quorum sensing. I have papers on biofilm. I have done electron microscopy with the silver nanoparticles to disrupt the biofilm. So, biofilm is actually a protective mechanism for the bacteria, and I have a hypothesis that the bacteria which are more drug resistant forms less biofilms, and the bacteria which are less drug resistant forms more biofilms. And in my study I have proven it with a statistical significance, because যাদের drug resistant আছে, they don't need to have a biofilm. It's an additional protective layer so that the drug cannot enter and kill them. যাদের drug resistant কম আছে, they need to protect themselves so that they will form more robust and more dense biofilms. Okay. So, biofilms forming bacteria are many are there. There is E. coli, there is Pseudomonas, there is Candida also. Okay. So, এই ক্ষেত্রে Pseudomonas mostly করে UTI গুলো. Okay. Pathogenesis এর মধ্যে only thing that you have to read is intraluminal and extraluminal. Lumen মানে আমরা বলছি ক্যাথিটারের লুমেনটা, ইন্ট্রালুমিনাল মানে লুমেনের মধ্যে দিয়ে ব্যাকটেরিয়াটা যদি ট্রাভেল করে, দ্যাট ইজ ইন্ট্রালুমিনাল। এক্সট্রালুমিনাল মানে ক্যাথিটারের বাইরে দিয়ে ট্রাভেল করছে, এক্সট্রালুমিনাল। মোস্ট অফ দ্য ইনফেকশনস আর ডিউ টু এক্সট্রালুমিনাল স্প্রেড। সো দিস ইজ আ রিস্ক ফ্যাক্টর, ইউ ক্যান রিড দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর, বিকজ যতদিন ক্যাথিটারটা রাখবে ইট ইজ আ রিস্ক টু দ্য পেশেন্ট টু হ্যাভ আ ইউটিআই। ক্যাথিটার আমি আসছি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোতে আফটার উই কমপ্লিট দ্য প্রিভেনশন, উইল কমপ্লিট দ্য ডায়াগনোসিস, দেন উইল গো টু দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস। ডায়াগনোসিসটা কী বললাম আমি? প্রথম কথা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া, ইউ হ্যাভ টু সি দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং আ সিমটম, ফার্স্ট পয়েন্ট। দেন ইউ হ্যাভ আ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড আ ক্যাথিটার ক্রাইটেরিয়া। ক্যাথিটার ক্রাইটেরিয়াটা প্রথমেই বলে দিয়েছি, 48 আওয়ার্স থাকতে হবে ক্যাথিটার। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া মানে হচ্ছে the colony count of the organism has to be more than 10 to the power 5 CFU per ml. CFU, colony forming units. That is the important point. Jodi 10 to the power 5 CFU কম হয়, it is not considered to be a CAUTI. Why? I'll explain. Now coming to the prevention, কি করে prevent করবে, যার জন্য এই ক্লাসটা নেওয়া। First, you have to know that there is a bundle care approach to all the hospital acquired infections. Bundle care means there are specific sets of checklist that has to be filled and that has to be monitored and that has to be adhered to when you are inserting a device into a patient and when you are maintaining the device in the patient for the hospital stay of the patient. Catheter এর সময় দুটো বান্ডেল আছে, এক ইনসারশন বান্ডেল, তুমি যখন ক্যাথিটারটা করছো, আরেকটা হচ্ছে মেনটেনেন্স বান্ডেল, যখন তুমি ক্যাথিটারটা প্রতিদিন দেখছো, দ্য পেশেন্ট ইজ অন দ্য ক্যাথিটার। সো ওয়েন ইউ আর ডুইং এ ক্যাথিটার, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট দ্য ক্যাথিটার হ্যাজ টু বি আ নন টাচ টেকনিক। মানে কি? ইউ উইল নট টাচ দ্য ক্যাথিটার এভার বাই ইউর বেয়ার হ্যান্ডস, ফার্স্ট পয়েন্ট। ইউ উইল অল হ্যাভ টু ইউজ আ স্টেরাইল ইকুইপমেন্ট সেট, catheter set with a sterile gloves. I have seen people using xylocaine jelly, একটা জেলি দিয়ে 10টা পেশেন্ট, এবং I have seen people putting the xylocaine tube inside the urethra and pushing it. So you are transferring one urethral organism to another urethral organism to the next patient. So you can't do that. Next, you have to use a closed drainage system. ক্যাথিটার লাগালাম, সিস্টারকে বললাম সিস্টার ইউরোব্যাগটা লাগিয়ে দিন, পেশেন্টটা ক্যাথিটার নিয়ে বসে আছে উইথ এ ইউরিন ফ্লোয়িং আন্ডার দ্য বেড, ইট ক্যানট বি ডান। ফার্স্ট ইউ ফিক্স দ্য ক্যাথিটার আউটলেট টু দ্য ইউরোব্যাগ, another person can fix it while you are doing the catheter. নেক্সট হচ্ছে ফিক্সেশন অফ দ্য ক্যাথিটার। ক্যাথিটার করলাম, ক্যাথিটারটা ফিক্স করলাম না, পেশেন্ট রেস্টলেস, পেশেন্ট কী করলো, ক্যাথিটারটা টেনে খুলে দিল। And I'll tell you, you will see patients doing this all the time, especially যাদের একটুখানি সিভিএট আছে কিংবা সিজোফ্রেনিয়া আছে কিংবা কোনো সাইকোলজিক্যাল ইলনেস আছে, they will pull the catheter out and you will have a difficult time to control the bleeding after that, because they don't have
the sensation, they don't have the knowledge, so that cannot be pulled. So you have to fix the catheter, second point. Next, appropriate catheter size. একটা বুড়ো ধামড়া পেশেন্টকে আমি দিলাম চাইল্ড ক্যাথিটার, হোয়াট উইল হ্যাপেন? কি হবে বলো? বেরিয়ে আসবে তো পরে হবে। ইউরিনটা কোথা দিয়ে, ইউরিন উইল বি কনফিউজড ফ্রম ওয়্যার টু গেট আউট, থ্রু দ্য ক্যাথিটার, আউটসাইড দ্য ক্যাথিটার। হ্যাঁ, ইউরিথ্রা এত বড়, ক্যাথিটারটা ছোট। Urine is confused from where to get out. So you choose appropriate catheter. Pediatric patient ke adult catheter dilam, ki hobe? They will have a rupture urethra. You will land up in jail. So appropriate urethra, appropriate catheter size. Because তুমি catheter করছো, if you damage the urethral mucosa, the patient will definitely have UTI after 48 hours. Because urethral mucosa should not be breached. যখনই মিউকোসাল ড্যামেজ হবে তখনই ওখানে একটা ইনফেকশন ফোকাস তৈরি হবেই হবে, বিকজ এভরিওয়ান হ্যাজ আ কোলোনাইজার অর্গানিজম ইন অ্যান্টিরিয়র ইউরিথ্রা, রিমেম্বার ইট। মেনটেনেন্স বান্ডিলে কি করব? প্রতিদিন দেখব কি ক্যাথিটারটা আছে কিনা, ফিক্স আছে কিনা। ডেইলি নার্সিং স্টাফ, টেকনিক্যাল স্টাফ ক্যাথিটার কেয়ার দিয়েছে কিনা। ক্যাথিটার কেয়ার মিনস হোয়াট? যেখানে আমার ইউরিথ্রা আর ক্যাথিটারটা আছে, the anterior portion of the urethra, the external meatus, has to be cleaned with either a disinfectant like chlorhexidine, betadine, or soap and water, or sterile water. Mostly soap and water use হয়। There are numerous studies, এ বলছে এটা ভালো, ও বলছে সেটা ভালো, তো soap and water মোটামুটি ভালো, so we use soap and water. So this has to be done because the anterior portion of the urethra is a colonizer producing জায়গা, যেখানে থেকে তোমার ইউটিআই হতে পারে। হয়ে গেল, তাহলে মিয়েটাল কেয়ার হলো, ফিক্সেশন অফ ক্যাথিটার হলো। নেক্সট ইজ ব্ল্যাডারের নিচে যেন ইউরোব্যাগটা থাকে। পেশেন্টকে বলেছে পেশেন্ট অ্যাম্বুলেট করো, পেশেন্ট হেঁটে বেড়াচ্ছে, ইউরোব্যাগ তার এখানে, all the urine is going back into the bladder and the urobag is highly contaminated with organism. পেশেন্টকে এটাকেও বলে দেয়নি যে ইউরোব্যাগটা এখানে নিতে হবে, পেশেন্ট ইউরোব্যাগটা এরকম করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, the patient will have a UTI. পেশেন্টের ইউরোব্যাগ পেশেন্টের পাশে পড়ে আছে, নার্সিং স্টাফ ইজ নট সিইং ইট, চাদরের তলায় ঢুকে গেছে ইউরোব্যাগ, ড্রেন করে খাটে রেখেছে, ভুলে গেছে নামাতে, চাদরের তলায় ঢুকে গেছে, ইউরিন যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে, লোকাল ট্রেনের মতো। সো ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল ইনফেকশন ইন দোজ কেসেস। ওকে, নেক্সট হ্যান্ড হাইজিন। পাশের পেশেন্টের অ্যাসিনেটোব্যাক্টার ইনফেকশন আছে, ভেন্টিলেটর সেটিং করলে, ভেন্টিলেটর রিপজিশনিং করলে, পেশেন্টকে ওঠালে বসালে, হাতটা হ্যান্ড হাইজিন না করে ক্যাথিটারটা ফিক্স করতে যাচ্ছ, কি হবে? ওই অ্যাসিনেটোব্যাক্টারটা বুক থেকে কোথায় চলে যাবে? ব্ল্যাডার। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, সো ডু ইউর হ্যান্ড হাইজিন, মেনটেন দ্য 5 moments অফ হ্যান্ড হাইজিন। ওকে, এবং আরেকটা জিনিস যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা সবাই ভুলে যায়, সেটা হচ্ছে ক্যাথিটার আছে এটাই দেখতে ভুলে যায়। সো এভরি ডে ইউ হ্যাভ টু সি ওয়েদার দ্য ক্যাথিটার ইজ স্টিল রিকোয়ার্ড। পেশেন্ট ভালো হয়ে গেছে, পেশেন্ট এসেছিল আনকনশাস, এখন কনশাস, হি অর শি ক্যান টেল যে আমার ইউরিন হবে, ক্যাথিটারটা তাও রেখে দেওয়া হয়েছে। সো দ্য মোর ডেজ ইউ কিপ দ্য ক্যাথিটার, দ্য মোর দ্য পেশেন্ট উইল ল্যান্ড আপ ইন এ ইউটিআই। ওকে, নাও দিস ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ সিডিসি। এগুলো মুখস্থ করার দরকার নেই। Only thing I have put in the slide because you need to know which is the governing body to define what is a CAUTI. So we use the CDC criteria which says যে আমাদের পেশেন্টকে একটা ফিভার হতে হবে, সুপ্রাপিবিক টেন্ডারনেস, যেগুলো সাইন সিমটমস বললাম সেগুলো হতে হবে, along with organism, along with the catheter has to be there for 48 hours. So এইটাই মানে গাইডলাইন। সো এরকম গাইডলাইন্স আছে। And yes, which organisms are not considered to be CAUTI? Candida, fungal organism and parasites. এগুলো যদি ইউরিনে আসে, then we don't consider it as a CAUTI. This is specific recommendation. Okay, treatment. কি দেব ট্রিটমেন্ট? অর্গানিজমের ওপর ডিপেন্ড করে। যদি গ্রাম পজিটিভ হয়, উইল ট্রিট অ্যাজ গ্রাম পজিটিভ অ্যান্টিবায়োটিক্স। যদি গ্রাম নেগেটিভ হয়, উইল ট্রিট অ্যাজ গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক্স। Which is the antibiotic which gets concentrated in the urine, in the bladder, and which antibiotic you cannot use, সেটা জানতে হবে।
ইউজ তো তুমি সবই করতে পারো, কিন্তু কোনটা ইউজ করতে পারবে না এবং কোনটা ইউজ করাটা বেটার। We have two drugs which are specifically recommendation for UTIs. One is a nitrofurantoin, one is a fosfomycin. There is one drug which you cannot use for UTI, that is, জানো কোন ড্রাগটা ইউটিআইতে দেওয়া হয় না? That doesn't get concentrated in urine, tigecycline. Tigecycline cannot be used for a bloodstream infection or a UTI. Never ever use it. Tigecycline sensitive, আমি tigecycline দিয়ে দিলাম, patient sepsis চলে গেল। I see people still doing it, that's why I'm telling you. Okay, now coming to the risk factor টা আমি একবার just ছোট করে বলে দিই, because see already I told catheter যদি বেশি দিন থাকো, that's a risk factor. Next thing হচ্ছে catheter material. Yes, in the Euro OPDs you will see that the patient will be, যাদের ধরো long standing catheter হচ্ছে, we don't give a latex catheter, we give a silicone catheter. Why? Silicone catheter is less abiotic. Abiotic মানে তার উপরে organism growth কম হয়, হয় না তা না, একবার সিলিকন ক্যাথেটার লাগালাম সারা জীবন চলে গেল, হয় না, ইট হ্যাজ টু বি চেঞ্জড। ওটা ডিউরেশনটা একটু বেশি রাখা যায় আদার দ্যান ল্যাটেক্স ক্যাথেটার্স। ওকে, নেক্সট, পেশেন্টের রিস্ক ফ্যাক্টর, ইন্ডিভিজুয়াল রিস্ক ফ্যাক্টর। ফার্স্ট, ফিমেল পেশেন্ট। দ্য ফিমেল, অল দ্য ফিমেল জেন্ডার ইজ টেন্ড টু হ্যাভ আ মোর ইউটিআই, এটা জানো তো সবাই? ইয়েস, শর্ট ইউরিথ্রা, এটা পড়েছে অ্যানাটমিতে। ওকে, next you have underlying diseases, I told diabetes mellitus. Then you have poor personal hygiene, fecal incontinence, very very important for old patients. Fecal incontinence প্রচুর হয়, UTI করে। হ্যাঁ, নেক্সট কেয়ার গিভার রিলেটেড রিস্ক ফ্যাক্টর তো আমি বলে দিয়েছি, যেগুলো হ্যান্ড হাইজিন এক্সেট্রা আছে সেগুলো আছে। Now coming on to the ventilator associated pneumonia, it's a similar thing, it's the second most common infection. Mortality rate is 40%, see this, 40টা পেশেন্ট মরে যাবে 100টার মধ্যে যদি ভ্যাপ হয়। দিস ইজ ডেঞ্জারাস, আই এম টেলিং ইউ, অ্যান্ড ইউ উইল নট হ্যাভ এনি ড্রাগস টু গিভ, ট্রাস্ট মি, ইট ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও। সিডিসি ডিফিনিশন কি বলছে? সিডিসি, আ নিউমোনিয়া when the patient is on a mechanical ventilator for at least 2 days. এবারে সাপোজ তুমি ভেন্টিলেশনটা, পেশেন্টটা বাইরে থেকে ভেন্টিলেটর নিয়ে এসছে, then how do you do? আবার খুলবে ভেন্টিলেশনটা না। then when your patient is admitted to your hospital, count it as day 1. কোথায় কি ভেন্টিলেটর হয়েছে দেখার দরকার নেই, তোমার কাছে এসছে পেশেন্ট অন ভেন্টিলেশন, you start the count from the day of admission. On the day of admission, send a culture. If that culture is positive, that bacteria belongs to the other hospital, not you. যদি 48 আওয়ার্স পরে কালচার সেম থাকে, সাপোজ সিউডোমোনাস এরিজিনোসা আছে ডে 1 অ্যাডমিশনের কালচারে, 72 ঘন্টা পরেও সিউডোমোনাস এরিজিনোসা আছে, ইট ইজ নট আ ভ্যাপ ফ্রম ইউর হসপিটাল, ইট ইজ ফ্রম আদার হসপিটাল। যদি সিউডোমোনাসটা মধ্যখানে নো গ্রোথ হয়ে যায়, সাপোজ পেশেন্টটা ডে 1 এসছে, ডে 1 সিউডোমোনাস এসছে, ডে 5 করালে নো গ্রোথ, 30 দিনের মাথায় করালে অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, দেন দ্যাট অ্যাসিনেটো ইজ ফ্রম ইউর হসপিটাল। ইউ আন্ডারস্টুড? বুঝতে পেরেছো কনসেপ্টটা? ওকে, হ্যাঁ। নেক্সট, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ক্যাটাগরাইজেশন, লেট অনসেট ভ্যাপ, আর্লি অনসেট ভ্যাপ। প্রথম 4 দিনে যদি ভেন্টিলেটরের মধ্যে ভ্যাপ হয় তাহলে ইট ইজ কল্ড আর্লি অনসেট, 4 দিনের পরে লেট অনসেট। আর্লি অনসেটের মধ্যে কি অর্গানিজম? নিউমোকক্কাস, হিমোফিলাস, MSSA, মেথিসিলিন সেনসিটিভ স্ট্যাফ অরিয়াস। আর লেট অনসেটের মধ্যে বাকিরা সব আছে। বাকিরা কারা? মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট বাগস, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট অর্গানিজম। ওকে, সোর্স এখানেও তাই, একটা এক্সোজিনাস, একটা এন্ডোজিনাস। এক্সোজিনাসটা তো কমন, এন্ডোজিনাসটা কি এখানে? হোয়াট ইজ দ্য এন্ডোজিনাস সোর্স ফর আ লাং ইনফেকশন? হ্যাঁ, so you have the most contaminated part of your body is mouth. So any bacteria that trickles down from your saliva inside the
lung adhering to the endotracheal tube can give rise to a VAP. So, that is important. So, we have methods to prevent it. Risk factor, colonization, ekhuni bollam, oral colonization with streptococcus and other bugs like Haemophilus, intubation to achei, biofilm formation already I told. See, any device, any implants, any external jinis jeta tumi patient er shorir moddhe diccho, it can be a central line, it can be a catheter, it can be a implant. Jodi bacteria chance paye সেই জিনিসটার উপরে বেশিক্ষণ থাকার, the bacteria will tend to form a biofilm, and once the bacteria forms a biofilm, nothing on earth can disrupt the biofilm inside the patient's body. There are few drugs which are tried, but nothing works 100%. So, what do you have to do? You have to remove the implant. Patient er knee replacement hoyeche, hi-fi implant বসেছে, implant got infected. Culture yields no growth. Why? When there is a biofilm, you cannot do a normal culture. Bacteria টা এরকম সেটে আছে biofilm এর উপরে, তুমি কি করলে পাস ড্রেন করে পাঠিয়ে দিলে, পাশে থাকবে না, ওটা তো biofilm হয়ে ওইটার উপরে আছে, কি করতে হবে? There are methods. You have to put that implant into ultrasonic bath. Ultrasonic bath পাওয়া যায়, ultrasonic bathের মধ্যে দিয়ে দেবে with a water, run the ultrasonic bath. Ultrasonic bath কি করে? biofilmটাকে রাপচার করে দেবে. You collect that water and culture it, then you will get the bacteria. You understood? So, diagnosis of biofilm infection is not done by conventional methods. Remember it. আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ভেন্টিলেটরে গেলে কেন হচ্ছে ইনফেকশন হচ্ছে? বিকজ একটা টিউব পড়ে আছে পেশেন্টটা, তো সিলিয়ারি মেকানিজম ডেস্ট্রয়েড, দ্য সিলিয়া ইজ গন। সো সিলিয়ারি মেকানিজম নেই মানে কি? আমার ব্যাকটেরিয়াগুলো ফ্লাশ আউট হচ্ছে না, এক নম্বর। মিউসিন প্রোডাকশন কমে গেছে, কাফ রিফ্লেক্স গন। পেশেন্টকে এমনি আমি সিডেশন দিয়ে রেখেছি, ওর এমনি কাফ রিফ্লেক্স নেই। দেন রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম ড্যামেজড, ফোর্সফুল অর ট্রমাটিক ইন্টিউবেশন হয়েছে, ড্যামেজ অফ দ্য এপিথেলিয়াম। আর তো ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল ব্যাকটেরিয়া তো আছেই, তারা তো এমনিই ঢুকে পড়বে লাংসের মধ্যে। So, this is a kind of picture where you can see that the patient is getting intubated. Now, what is to be noticed here? This is a subglottic secretion. So, glottis er kache ekta secretion ashbe. This is called subglottic secretion, and you can see it is present above the balloon or above the ET cuff. So, এই subglottic secretion টাকে যদি আমি না টেনে বার করি, this will trickle down in the lungs and give rise to infection. So, now we will see the care bundle. So, what care bundles are required? Yes, this is a care bundle, this is a prevention. কি বলছে? পেশেন্টকে ভেন্টিলেটর করার সময় ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যে ভেন্টিলেটর দিচ্ছে, যে ইন্টিউবেশন করছে, দ্যাট পারসন হ্যাজ টু হ্যাভ আ N95 মাস্ক ফর এরোজল প্রিভেনশন। এটা হয়ে গেল স্টাফ সেফটি। পেশেন্ট সেফটি কি? স্টেরাইল প্রসিজিয়ারে করলে ল্যারিঙ্গোস্কোপ ব্লেড হ্যাজ টু বি স্টেরাইল অ্যান্ড অল, সেটা তো আছেই। নেক্সট হ্যান্ড হাইজিন আছে। নেক্সট এলিভেশন অফ দ্য বেড টু 30 to 45 ডিগ্রিজ। ভেন্টিলেটর পেশেন্ট আছে, শুয়ে আছে, তার কোনো নিউরোলজিক্যাল ইন্ডিকেশন হতে পারে, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট। বাট ওয়েন দ্য পেশেন্ট ইজ নট হ্যাভিং এ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, পুট আপ দ্য পেশেন্ট 45 ডিগ্রি, বিকজ 45 ডিগ্রি হলে তোমার অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া কম হবে। আচ্ছা, নেক্সট ডেইলি ওরাল কেয়ার উইথ ক্লোরহেক্সিডিন 2%. Now, this is dicey, এখনকার গাইডলাইন্সে বলে ক্লোরহেক্সিডিন না দিলেও চলে, বাট ইফ ইউ ডু there is nothing harm in it, so that can be done. Daily chlorhexidine oral যদি তুমি দাও, it will kill normal flora around the saliva and it will prevent the ventilator-associated pneumonias. Need of a peptic ulcer disease prophylaxis. That means you have to give a PUD prophylaxis with a proton pump inhibitors or some drugs. Next, you have deep vein thrombosis prevention. Why? গল্প তো লাংসে হচ্ছে, আমি ডিভিটি নিয়ে ভাবছি কেন? Yes, so the patients are on ventilators, they cannot run with the ventilator on their hand like a Euro bag. Patient থোড়ি অ্যাম্বুলেট করতে পারবে তুমি ভেন্টিলেটরে, the patient will be lying down for some days, and when the patient is lying down, then the patient may have a deep vein thrombosis. তোমাকে অ্যান্টি-ডিভিটি স্টকিংস দিয়ে রাখতে হবে। Next, you have daily assessment to readiness to remove the ventilator.
তোমাকে উইনিং ট্রায়াল দিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ওয়েক আপ দ্য পেশেন্ট, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য পেশেন্ট ফর অ্যাসেসমেন্ট দ্যাট দ্য পেশেন্ট ক্যান বি টেকেন আউট অফ দ্য ভেন্টিলেটর আর নট। নাহলে তুমি বুঝতেই পারবে না কখন এই ভেন্টিলেটরটাকে পেশেন্টটাকে বার করবো। And the more the patient on the ventilator, the more probability that he or she will develop a VAP. And once the VAP develops, it is very difficult to treat. Now this is again a criteria. Criteria ta ki bolche? CPIS score, tar mane clinical pulmonary infection score. Seta based on parameters. Tar moddhe ekta parameter holo, now if we go directly to the CDC guideline, see keno ami CDC guideline পছন্দ করি, because all the assessors and all the accreditations, everyone now 2024 everything is guideline based. আমার 40 বছরের প্র্যাকটিস আমি এটা দিয়েছি হবে না, গাইডলাইন কি বলছে। সে হতেই পারে এক্সপিরিয়েন্স, বাট ইন দ্য কোর্ট অফ ল গাইডলাইন ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি টিজি সাইক্লিংতে ইউটিআই ভালো করতেই পারি, বাট গাইডলাইন কি বলে টিজি সাইক্লিং ইউটিআইতে দেওয়া যায় না। সুতরাং ইফ ইউ আর চ্যালেঞ্জড, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ব্যাকআপ প্ল্যান। হোয়াট ইজ দ্য ব্যাকআপ প্ল্যান? গাইডলাইন। All of you must remember, practice guideline specific, তারপর নিজের অ্যাড অনস করতে থাকো, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং। সো গাইডলাইন্স কি বলে? গাইডলাইন্স বলছে যে ইয়েস, এটা খুব ছোট, বাট ইফ ইউ ডাউনলোড দ্য সিডিসি গাইডলাইন্স ইউ ক্যান রিড, ইনফ্যাক্ট ইউ ক্যান রিড ফ্রম দ্য স্লাইড অলসো। প্রথম হচ্ছে ইমেজিং। ইমেজিং কি করবে? সিটি স্ক্যান ওরা চেস্ট এক্সরে কি দেখবো? একটা ইনফিল্ট্রেশন হয়েছে, কনসলিডেশন হয়েছে, ক্যাভিটেশন হয়েছে, এই কটার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। A new onset consolidation or infiltration after putting on the ventilator. Point number 1. Point number 2 কি বলছে? Signs and symptoms. কি signs and symptoms হবে? Lower respiratory tract infection. কি signs and symptoms হবে? রঙ্কাই হতে পারে, রেসপিরেটরি রেট বাড়তে পারে, পুরুলেন্ট সিক্রিশন হতে পারে। So all these things are signs and symptoms of a LRTI. So that signs and symptoms have to be present. তার মধ্যেখানে কি আছে? At least one of the following. কি? Fever, leukopenia or leukocytosis and altered mental status. এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা থাকতে হবে। Mostly the patient will have fever. তো এই তিনটের মধ্যে একটা থাকলো, রেডিওলজিক্যাল কনফার্মেশন হলো, সাইন্স এন্ড সিমটমস হলো, দেন ইউ প্রসিড ফর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যানালিসিস। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যানালিসিসে কি বলছে? যে you have to have a culture positive of endotracheal aspirate growing a colony count of 10 to the power 5 CFU per ml, just like UTI. কিন্তু এটা যদি endotracheal aspirate হয় তাহলে 10 to the power 5 CFU is valid. If it is a bowel fluid মানে bronchoalveolar lavage, then the colony count acceptable is more than equal to 10 to the power 4. So bowel fluid cannot 10 to the power 4 because bowel fluid goes deep inside from your lung tissue and collects the fluid. So tate jodi kom colony count hoy, still it is valid. So the organisms must be of this colony count. Follow? And this is how to calculate a VAP. So number of VAP rate per 1000 ventilator days mane hocche number of VAP divided by the number of ventilator days. Ventilator days means the patients that are on the ventilators for how many days, সেটা একটা ক্যালকুলেশন আছে, সেটা ক্যালকুলেট করে into 1000 করলে you will get a VAP rate. NABH wants to see these rates compared to the national benchmark. So the benchmark that we use is INIC benchmark. INIC benchmark-এর একটা ক্যাটাগরি বলে দিয়েছে যে আমার VAP রেট এত হতে হবে পার মান্থ, এত নিচে হতে হবে। যদি তার বেশি হয়, that means you have a very poor infection control practice. So you must improve. So everything is guideline based. I am telling repeatedly. Excluded organism কি নেওয়া যাবে না? ক্যান্ডিডা নেওয়া যাবে না, coagulase negative staph নেওয়া যাবে না, enterococcus নেওয়া যাবে না। So these are the excluded organisms. Prevention বলে দিয়েছি। Next is treatment. Treatment everyone knows, just like UTI যেটা বললাম, যে you have to have a sensitivity of the organism. You have to know which is gram positive, which is gram negative. Endotracheal aspirate hole prothom specimen jay for gram stain, then for culture, then for fungal stain, then for Zn stain. So in the gram stain, if you find a gram negative bacilli, start with a gram negative antibiotic. Gram negative antibiotic ki ache bolo? Ceftriaxone, a third generation cephalosporin. Ar ki ache?
fluoroquinolones আছে, respiratory quinolone. Which is the respiratory quinolone? What antibiotic is the last resort, which you should not use at the first, the first point when the patient comes in? Colistin. What is a gram-positive antibiotic? গ্রাম নেগেটিভ তো হয়ে গেছে, গ্রাম পজিটিভ, স্পেসিফিক গ্রাম পজিটিভ, which only works on the gram positive. Specifically gram positive organism এই কাজ করে. Tell me an antibiotic which works only on the gram positive. Tell me something which works on MRSAs also. What is the drug of choice of MRSA? এবার বলো, vancomycin. What is the drug of choice for vancomycin resistant Staph aureus? So linezolid is the DOC for VRSA. ঠিক আছে? Daptomycin mostly works for the VRE, vancomycin resistant enterococcus, that too enterococcus faecalis. Faecium এ কাজ করে, but faecium এ the interpretative guideline is a little bit dicey. So if you see a Vitek report, they don't have a daptomycin MIC interpretation for E faeciums. Question is, if the patient has come from a hospital or from a home with a infection of pseudomonas in the urinary tract, right? কোথায় ছিল? urinary tract এ UTI, patient এসছে community acquired UTI with pseudomonas. What is the drug of choice? প্রথম কথা, community acquired UTI with pseudomonas is very less, I'll tell you. Catheter-associated UTI pseudomonas, I'll accept. First thing you should say, do antibiotic sensitivity, see the drugs. অন্ধের মতো ট্রিটমেন্ট করা যায় না. You can give a empirical antibiotic, you can start a carbapenem, then you can do a sensitivity testing. If you see the carbapenem is resistant, then what is the drug of choice? Carbapenem resistant UTI caused by Pseudomonas aeruginosa. What is the drug of choice? Anti-Pseudomonas cephalosporin. কি আছে সেটা? Cefoperazone. Carbapenem resistant means cefoperazone also resistant. Huh? Monobactam? Aztreonam. Aztreonam can be given along with ceftazidime avibactam. So ceftazidime avibactam is recommended for the treatment of MDR pseudomonas. আমি বলছি না, এটা কে বলেছে? IDSA, Infectious Disease Society.